whether the complaint which was lodged by the complainant is maintainable or not. Secondly, so far as the complainant, who is a police officer, is authorized to file this complaint or not. Thirdly, considering the provisions of the Essential Commodity Act, whether court can take the cognizance of the offense or not. Then, sir, whether the complainant is authorized or he is delegated the power for entry, search, and seizure. Then, sir, the fifth would be the role of the accused in the commission of the crime. Number 6 is on the FSL report in the crime. And the lastly, whether the order which has been passed by the lower court is concerned is legal or not. So basically, these are the 7 issues. If the honorable court is considering only my one issue, then and then also the accused is entitled for the discharge. Now, sir, before starting my arguments, I would like to submit that one complaint was given by one unarmed head constable Vijay Bhai Gulab Singh, Bakkal number 702, LCB Narmada, and he had given the CH complaint on 18th of July 2021 under section 285, 114 of IPC and under section 37 and 11 of Essential Commodity Act in Dediapada police station. Now, I am not repeating the entire facts of the case right now, but the gist of the prosecution case is on the day of the incident, the complaint was along with the other police officials, and they received some secret information that one co-accused, namely Salim Khatri, who is staying at Dediapada, is illegally keeping the biodiesel. So therefore, raid was carried out. So far as Salim Khatri is concerned, he was found in the possession of 16,500 liters of biodiesel, and the value of that biodiesel is 12,18,000 rupees. Not only that, along with the biodiesel, some other equipments were also found. So that was seized from the spot. Complaint was lodged. This Salim Khatri was arrested, and likewise the investigation was started. And then subsequently, based on this complaint, investigation was completed and the charge sheet was filed on 28/6/2022. So now the entire picture is there clear in the lower court. Now we see lower court has taken the cognizance. Based on this charge sheet, summons was issued to all the accused. They remain present, but so far as number 3 is concerned, as he has not played any role in the commission of the crime, he had given an application for discharge in the lower court by Exhibit 6. That application was given on 14th of September 2022. And so far as the lower court is concerned, after the hearing of both the parties, the lower court was pleased to reject that discharge application on 19th of July 2023. Therefore, against that order, so far as the applicant is concerned, he has preferred the present revision application before the honorable court. Now, sir, so far as discharge is concerned, I would like to read the definition. It is 4 lines only. When the accused can be discharged. Section 239, when the accused shall be discharged. If upon considering the police report and the documents sent with it under section 173 and making such examination if any of the accused as the magistrate thinks necessary, and after giving the prosecution and the accused an opportunity of being heard, the magistrate considers the charge against the accused to be groundless. The charge against the accused to be groundless, he shall discharge the accused and record his reasons for doing so. So therefore, if the charge is groundless, then certainly accused is liable to be discharged. Now, so far as factual aspect is concerned, Salim Khatri is the person who was found in the possession of the biodiesel, and based on that, investigation was started and charge sheet was filed. 23. Now, sir, PJ Desai. Yes, sir. First of all, you concentrate on your
mainly to contain the I'm coming, not competent, not authorized. complaint is not maintainable, I'm saying. Point it out. I'm coming to that. I'm coming to that. At the same time, I'm also producing all the judgments of our own High Court, along with the judgment of Supreme Court. Regarding this charge. Regarding, I'm coming to all the Consider after looking into fact, first of all. I agree, sir. But at least let me submit my law point. That what is the law point? Law comes subsequently, first facts. Facts I have narrated. The Salim Khatri was found in the possession of the. You have said that this complaint is not maintainable. Yes, sir. Plus, the person who has lodged the complaint I'm coming to that. was not authorized. Yes. Please focus on these two Yes, issues. sir. Yes, Then yes, we will yes, sir. hear you. Yes, sir. Now I am relying upon section 3(2)(I) Yes. of the Essential Commodity Act. Yes. Section 7 of the Essential Commodity Act. Yes. I'll give my book, sir. Yes, yes, No problem. Then, sir, You can read it. No issue. most importantly, section 11, that is regarding cognizance of the said act, and section 12(A) is concerned. It was a previous act, but so far as Essential Commodity Act is concerned, in the year 1981, special provision was made, and certain amendments are also made. So now we have to consider the Essential Commodity Act of 1955 along with the 1981. Now, sir, my first point would be, my first judgment is of Supreme Court. It's a simple judgment regarding discharge. It was a matter of 504 and 506. But only law point is that the Honorable Court is not a post office that police is filing charge sheet in any section and court has to consider it. So I'm not reading the contents of that judgment. I'm coming to main point, judgment number 2. That is pertaining to the powers of the complainant and pertaining to the cognizance. That is laws GJH 2007, subsection 3, page number 33. It's a Gujarat High Court judgment. Justice C.K. Buch is there. But prior to reading the contents of that judgment, I would like to read section 11 of the Essential Commodity Act. Cognizance of offences. No court shall take cognizance of any offence punishable under this act, except on a report in writing of the facts constituting such offence made by a person who is a public servant, as defined in section 21 of the Indian Penal Code 45 of 1860. So basically, he should be a public servant, or any person aggrieved, or any recognized consumer association, whether such person is a member of that association or not. Explanation. For the purpose of this section and section 12AA, new section, recognized consumer association means a voluntary consumer association registered under the Companies Act 1956 or any other law for the time being in force. So it is pertaining to the cognizance, and so far as 12AA is concerned, that is regarding offences triable by the special code, notwithstanding anything contained in the code, section 12AA 1E. I am concerned with E. A special court may, upon a pursual of a police report of the facts constitute an offence under this act, or upon the complaint made by the officer of the central government or a state government authorized in this behalf by the government concerned, or any person aggrieved, or any recognized consumer association where such person is a member of that association or not, take the cognizance of the offence without the accused being committed it for trial. So basically, I am concerned with section 11 and section 12A. Now, so far as my judgment is concerned, my second judgment is there. That flap is there, sir. I have kept the para number 17. Second judgment of Gujarat High Court. Para number 17, page number 16, 13 number, page number 13. I have highlighted the relevant para. There is nothing on record to show that Mr. M.K. Sureja was authorized to file a complaint under the Essential Commodity Act against the accused by state government. Identical facts are there. Then, last line, it is required to be noticed that the trial court has essentially allowed the discharge application number Exhibit 10 on the ground that the complaint was not maintainable
as it was not filed by the competent and authorized officer. So you're saying that in this case, Yes, sir. the person who filed a complaint Yes, was not authorized. authorized, not authorized. Mr. Goyal. Who called us? નથી આવ્યો? મંગાયા ને? કારણ કે મેઇન કન્ટેન્શન આમનું આટલું જ છે કે ભાઈ જેને કમ્પ્લેન કરે ને એ બરોબર છે તો દરેક ઘણા બધા કેસ આવે છે ભાઈ એને ઓથોરિટી હોવી જોઈએ. બટ મિસ્ટર, Yes, sir. did you raise this issue before? Yes, sir. It is there. It is there. It is not in your application. No, sir. It is there. It is there. Even judgments are produced. In your application, yes, Sir. Just a minute, sir. Kindly see para number 11. Page number 11. para 11, page 9 Para 11, page number 11 of of my application, revision application. not revision, Mr. Before trial court. Just a minute, sir. Some other advocate So got far to as- file this application before trial court No. I was the Or you have lawyer. filed? You see, it was filed before a year. by some other advocate, No. or you? I have sent it. I have sent it. But in the meantime, the court was abolished. Then I'm just saying. And then when I went for the arguments at that time, I got all these Did judgments. you mention in application? No, it is not there. But my judgment is there. The law point is there in the, it has been discussed in the order. It is there, sir. Mr. Kindly see the order. Kindly appreciate. The issue which you did not raise before the trial. No, it is there in order. It is there in order, sir. Same judgment. Where is the discussion? That is there. It is on page number 1, 2, 3, 4, 5. Even sections are there. Page number 5. Yes. From the top 1, 2, 3, 4, 5, 6th line. Please read. The authority is stating the principle of discharge and is therefore not useful for the present applicant for claiming discharge. The other judgment of Rhombic Laboratory, this is the same judgment of Gujarat High Court, number 2. Yes. Rhombic Laboratory is also not applicable to the facts of this case, as the judgment was an appeal against conviction. And after full-fledged trial, the observation came to made regarding the competency of filing complaint. The present case at the stage of framing of charge, discharge, and thus not applicable of the facts of the case. The last judgment of Gujarat versus Dharamsi also not useful for discharge, for the reason that in that case, the accused has failed to show that the complaint was only maintainable by an agriculture inspector under clause E of subsection 1, section 12AA of the Essential Commodity Act. So that section was also referred at that time. But so far as all the judgments are concerned, lower court has given the finding like it's a judgment of 504 and 506. Therefore, it is not applicable. See, basically, we have to consider the law point, not the facts of the case. This is the main issue. That was the main issue. So judgments are concerned. આપણે આ ફોકસ કરીએ કે ભાઈ એને ઓથોરિટી ના હોય તો કમ્પ્લેન્ટ is not maintainable. કારણ કે આ એવી વસ્તુ નથી કે you can amend later on કે ભાઈ now we have got authority pending the trial. Pending trial થાય subsequent authorized નહીં મળે. એમનું એ બી કન્ટેન્શન છે કે પેન્ડિંગ ટ્રાયલ નહીં થાય. આટલો જ ઇસ્યુ છે મિસ્ટર ગોયલ. તો જે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ લઈ લો. Sir, may I? Some 2-3 other points. Both crystal clear છે આ બી. Just let us see this issue. If this issue goes in your favor, then nothing remains. Call for the. I'll be really happy if my learned friend can show something on record. Considering section 11, 12AA. Record મંગાવી લેજો. ક્યારે રાખી મિસ્ટર ગોયલ? ક્યાંથી તમે ઇન્સ્ટ્રક્શન લઈ લેતો? Again, it is convenient to you, mister. Any Friday or Thursday may be given, sir. Thursday or Friday? Friday will be more convenient, sir. No issue. Even Saturday also we can have.
Saturday I am just attending Umar 14 or I am coming from Vapi, sir. 14 or 15 Sir, September. 15 I have got a murder trial at Daman, so I am not available on that day. 22nd may kindly be given then. Second, 22nd, first of September. 1st of Friday. September, that is fine, sir. 1st September. Record મંગાવી દો. ક્યાંનું છે? Sir, tomorrow Dedia Pada. DDM આવી જશે ને? આવી જશે. આટલું જ તમારે જોવાનું છે કે ભાઈ ત્યાં આગળ એને ઓથોરિટી આપી હતી કે નહીં. પછી એમના બીજા ઇસ્યુ સાંભળીશું જે કઈ હોય. નીચલી કોર્ટનું જોઈએ આપી દો જો અને જે ઓથોરિટી બધી રિલાય પણ કરે છે એની નકલ બી જોઈએ. છે મોકલી છે બધી લોકરમાં મોકલી છે એમને એક નકલ આપી દો. આપી દો સર આપી દો તમારી પાસે ત્યાં નકલ છે જ આપી દો. યુ કેન હેવ અનધર સેટ. બનાવી દો પણ એમાં શું છે I have highlighted the relevant para નામદાર કોર્ટની કોપી ને મારી કોપી તો હું વાંચું તો નામદાર કોર્ટને સરળ રહે એટલા માટે I cannot give this હું તમને પાછું આપું. તમે નેક્સ્ટ તારીખે આપજો. અધરવાઇઝ રાખો સર નેક્સ્ટ તારીખે યુ કેન સબમિટ. નહીં હું કરી દેવા સર Even otherwise, on next day, you will argue the same point. You Right, have to show me, રાઈટ સર you have to revise. એમને સાહેબ મારું લિસ્ટ હમણાં આપી દઉં છું મારું લિસ્ટ આ આપું સેટ રાખો ને તમારી પાસે નેક્સ્ટ તારીખે આપજો. So, right. કોર્ટનો બનાવો છે સાહેબ એટલા હજી માટે રેકોર્ડેડ નથી કર્યું. નહીં વાંધો નહીં સર ઇટ મે બી કેપ્ટ ઓન રેકોર્ડ હું એમને આપી દઉં કોપી મારી આપી દઉં Even otherwise, judgment cannot be exhibited. ના એનો સવાલ નથી સાહેબ આમાં I will keep it for the purpose of perusal, but that will not be recorded. નામદાર કોર્ટની જે કોપી છે એમાં જે લો પોઈન્ટ મેં પછી હાઇલાઇટ કરેલા છે સેમ ઇઝ રિફ્લેક્ટેડ હિયર But judgment cannot be recorded ના બરાબર છે on the record. I know it that is not an issue જોઈ લઈએ ને સર, જોઈ લે. આ જે ઇસ્યુ જે છે એમને હોય તો એમને રેઇઝ તો કર્યો છે નીચે ઇસ્યુ. યસ, બીજા કોને? આમાં સર એક બીજી બી વિનંતી છે તમે ચેક કરી લઉં છો તો એક લો પોઈન્ટ બીજો એવો બી છે કે સેક્શન 3(2)I માં એન્ટ્રી સર્ચ અને સીઝરના પાવર્સ બી પોલીસને નથી એનું બી જજમેન્ટ સુપ્રીમ કોર્ટનું છે એ બી તમે સાથે ચેક જ કરી લેજો એકવાર. કઈ સેક્શન 3(2)I ઓફ એસેન્શિયલ કોમોડિટી એક્ટ એમાં સર્ચ એન્ટ્રી સર્ચ અને સીઝરના પાવર્સ આર નોટ લાઇંગ વિથ ધી કમ્પ્લેનન્ટ. પોલીસ પાસે એ બી પાવર્સ નથી that we will consider on that. એટલે પેપર્સ તો મંગાવી લેતો હોય તો આપણે બંને તમે આ બધા પોઈન્ટમાં ફિગર થઈ ગયો છે. યસ મિસ્ટર કઈ મેટર ભાઈ? પચાસ પેલી આ ને? યસ યસ યસ. હમણાં જ હાથ પર લીધી છે. જો થઈ જાય તો હમણાં પૂરું થઈ જશે. કેટલા છે સાહેબ? એની 29 રાખીએ ટેન્ટેટિવલી. 29 રાખીએ. યસ, કયું બોર્ડ ભાઈ? ક્રિમિનલમાં 30-23. યસ, બધા આરોગ્ય છે હાજી પુરાઈ ગઈ. દીપકભાઈ પાસે એમાં ડી લિસ્ટ અને મુદ્દામાલ બાકી છે ને, યાદી કરી દેજો. અને યુટીપી નહીં સર 4 ઓક્ટોબર. ઓકે સિવિલમાં છે 6 નંબર પર છે 6 નંબર સિવિલમાં. સર 14-22. સર એ સેકન્ડ સિટીમાં થોડું ચેક કરી લઉં પછી સારું, વાંધો નહીં. આનું ચેન્જ બદલજો ભાઈ. 14-22 વેરી કરી નાખજો. હા, આર્ગ્યુમેન્ટ્સ પણ લઈ લેવો. 14-22. યસ મિસ્ટર કરવી. 52-21. કોઈ આવે છે એફએસ છે? 52-21 એફએસ કરાવવાનું છે, લઈ લો.
यूपी पे सर यस मिस्टर सर એને તરવી યસ હા સર સાક્ષી માટે છે કદાચ આવશે જોઈ લઈએ હા સર નંબર 8 चलिए एसबी मैटर हमारे चला के जा रहे हैं यस कोने मेंशन कर कौन है अरे पानी हाँ हमें प्रोसेसर जोशी से बात है 6 नंबर अंदर की करालो जमा थाएगा है कि तुम्हारा ना फिर देखिए बीएम कंपनी को बोला है सीरियल नंबर 6 અને सीरियल नंबर 12 जोशी से में भी अपन बोलिए कॉमन है अलग अलग हाँ हमें कॉमन अच्छे से Common कॉमन है। એમાં જાય છે ને अच्छा एमएससीबी भी છે તમારી પણ 19 પહોંચા રહી ગયા આવશે ડોક્ટર 1 વાગે કીધું છે આપકો તો વહેલું બોલાય છે ફ્રી છે બોલાવી લીધા તો થઈ જાય એ બોલાય કારણ કે ભાઈ બધા સેશન ચાલુ થશે પછી ખબર નથી એટલે પાછા બોલાય નો ને બધું પતી જાય બધું સેશન ચાલુ થાય પહેલા પેલું સર આપણે પેલું ગાવ હોય ને જે રીતે તમને યોગ્ય લાગે પૂછી લઉં છું હમણાં ફ્રી હોય તો હમણાં બોલાય બોલાવી લો શું થાય શેમાં? બોલાવી લો ચાલો ચાલુ કરી દો 6 નંબર પરમાર ચાલુ કરી દઈએ यस બંનેમાં કોમન જ છે બોલાવી લો તમારું બી આવે हाँ सर
Okay. કોમન જ છે ખાલી આ કદાચ બદલાશે હોય નકલ હોય દીવા and start on either these. And the way the gear level the position. Why the gear light out? That is like that. એકચુઅલી બોલાવેલો તો पीछे छोटा पीछे બંધ કર્યો તો શું કામ બંધ કરી ઓબ્જેક્શન છે અને ઓબ્જેક્શન છે ડોક્ટર તમારા સર આવે છે કઈ નહીં એ તો ગમે તે હાથ જ લઈ લે હા એટલા માટે પેલું જરા ને એટલે એમને હાજર કહી દેજો એ પંડ્યાને કહી દેજો હા કહી દઈશ આમ તો એને જ ધ્યાન હા યાર બીજા તેમાં સાહેબ આવ્યા છે I'm please message. બોલેલો એક વાર માં હાજર ये देखो
आरोपी देखिए इसमें कहाँ गया अभी? आया तुम्हारा फोन बुलाए ना हाँ, साइट चालू कर दिया आरोपी देखिए इसमें कौन बैठा है बुलाए ना सादिक भाई कासम भाई हमारा आरोपी आया ना सेंट्रिक को आरोपी देखिए अभी बीजा कौन कह रहा है पच्चीस बाईस में से आया क्या जो है हमारा आया तो चाबी थी हाँ ले लेते हैं एमएससीपी जो है एमएससीपी अभी नहीं करेंगे आज है आज है इसके जो भी पूछो बाल लगे तो बीजो वीडियो चालू करिए नहीं आप थोड़ा जैसे रेवा कर तो आवा कि मिस्टर पंड्या भाई चलो वीजा वीजा नहीं लिए बुलाए लो चलो मिस्टर पंड्या वीजा ले लिए तुम्हारा तो वीजा આવતા હોય તો ભાઈ વેટ કરીએ તો કે ડોક્ટર આવીને બેઠા છે પછી તપાસમાં બીજાને ફોન આપીને કીધું કે હું કઈ વાત નથી આવી જાઓ ક્યાં ગયા મિસ્ટર પરમાર યસ પરમાર યસ મિસ્ટર દેસાઈ તમામ ટાર્ગેટ જો થાય ને પછી લઈ લઈએ ત્યારે રાખવું એ 25 માર્ક્સ મને ખબર ના પડે મેડમ પદ્ધતિ એમ રાખી જોતા है બધી નકલ છઠ્ઠી તારીખ ચાલો 6/9 પછી 52 તમારે તારીખ લેવાની છે ધ્યાનમાં લાવીએ
એકમાં 2 બાકી છે પરમારમાં ને 30 એકલી બાકી. હા દીકરી હાજર જ છે એટલે લઈ લો. મુદ્દામાં 320-23 મુદ્દામાં અરજીમાં મિસ્ટર ગોયલ રિપોર્ટ જવાબ તારીખ ને તારીખ રાખજો 31 તારીખ 31 તારીખ 322 તેની છે રાવીન અરજી છે મારી છે રાવીન અરજી નહીં કરવાની તમારા તારીખ કે 322 હા સાચી ના કરાઈ હશે રહી ગયા કમલા સાહેબ એટલે તમે આરોપી હાજર છે 2 તારીખમાં આરોપીના ભૂકા કરાવજો ભાઈ 2 તારીખમાં આરોપી નથી કઈ નહીં ચાલો રિપોર્ટ લઈ લો ભાઈ ચાલો આવી જાય જજમેન્ટ વાળું છે બપોર પછી બપોર પછી તમે આ ટાઈમ મળ્યો નહીં તો આજે પણ થઈ જાય બે રિપોર્ટ આવશે બે રિપોર્ટ ડિસ્ચાર્જમાં નીચે ગ્રાઉન્ડ લીધા નથી એમાં જરા જે અત્યારે બધું જોડ ભેગી કરી લો કરે બીજા અરજીમાં કઈ લાગ્યું નથી એ ફોકસ કરજો मैं बीमार હતો ને એટલે ઓર્ડર કર્યો ડિલેમાં 5000 ભરવાનો રજીસ્ટર કરવાનું એટલે તે સમયમાં ભરવાનું રહી ગયા સિવિલ મેટરમાં એટલે એ જે જમીન છે સર એ સર્વે નંબર 86 છે સર એનો નંબર 86 ક્યાંનો જીતનગર તાલુકો નાંદોદ જિલ્લો નર્મદા સર બંને મારી પ્રોપર્ટી છે એરિયા બિલ રૂએ અમે માલિક થયેલા છે સર જે બિલ છે અમારું સર એ રજિસ્ટર બિલ છે એના આધારે એમાં દાવ મંજૂર થયેલો જી સર હા અને એમાં પ્રોબેટ પણ લીધું છે એટલે સર જે તે એમાં એમણે અપીલ કરી છે
ના નહીં કરી સાહેબ. ત્યાર પછી એમને એસટી સાહેબમાં બીજો દાવો કર્યો ને એમાં પણ એમણે કર્યો હા પેલો દાવો તમારો હતો તો હા મંજૂર થયો. મંજૂર થઈ ગયો સર. ના દાવા નીકળતા મૂકી લીધા તમે રેસ જુડિકેટર નું લાગુ રેસ પડે છે જુડિકેટર, શું કરેલો હા કરેલો સર. કોઈ ના મંજૂર એસટી સાહેબમાં એના આધારે જ મંજૂર કર્યું. હા એના આધારે સાહેબ આજે તમારી ટૂંકમાં વાત વ્યાજબી છે હું માન્ય જી રાખીશ સર, જી એનો દાવો રિજેક્ટ જી રેસ જુડિકેટર ગ્રાઉન્ડ પર ગ્રાઉન્ડ આટલું જ કેવું છે જી સર. વેરી ગુડ. થેન્ક યુ સર. હવે જોઈ લઈશું તમે કહો છો પ્રમાણે છે કે નહીં રેસ જુડિકેટર લાગુ પડે છે એટલું જોવાનું છે ને આપવી પડે તમે લઈ લો ધ્યાન છે મને 31/8 ટેન્ટેટિવ તારીખ ગઈકાલે ઓર્ડર પર આપી દીધા ગઈ મેં ત્યારે ગઈકાલે બોર્ડ આપજો મને મારું ધ્યાન મારું જો ઓર્ડર પર લખે ને મને અંદર આપી દેવાનું જોઈએ આજે ઓર્ડર પર લીધી આપણે આ 22 મને અંદર આપી દેવાનું બીજું શું લીધું ઓર્ડર પર આપણે આ લોકો કદાચ હજુ આપણે પેલા ડાયરી બનાવે છે બનાવતા મલ્લાભી ડાયરી બનાવે છે લોકો અદાલતની ફોન કરી પૂછો કે ડાયરી ક્યાં ગઈકાલે સીધી 18 ઓર્ડર પર લીધી એટલે ચેક કરાવી લેજો ત્યાં આ 23 ઓર્ડર પર લીધી ગઈકાલે જોડાઈ લેજો હું તમને આમાં લખાવું છું લાવો હું લખાવું તમને ચાલો બોલી શકતી હતી મને એને જણાવ્યું કે એના પતિએ એને ખૂબ જ માર માર્યો છે હતું આપ્યું Yo perdí la finanza y me dio por la cara. Tú mantienes ahora, te siempre arriba. Había entendido que tu lugar. Los cambios que como no cae bien ahí. પૂછ્યું તમે લખી દેજો ચલો તારે વાત છે એ નંબર પેલું બોર્ડ થાય ગયું આપણે લોકો બોર્ડ હતું ને ગઈકાલે હમણાં કંઈક તમે લોકો બોર્ડ કાઢ્યું છે ને આપણે છેતા
તમને હોય તો જોડે. બાબા છે તેથી કંટાળીને તેમણે દવા પી લીધી છે. ખરેખર ઉલ્લેખનીય છે. કાયદોની જુબાનીમાં એ હકીકત તમે જણાવ્યું છે કે બનાવ અગાઉ પણ